హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ మ్యాథ్స్ విత్ MadHari. సో మనం ఈరోజు వీడియోలో డెరివేటివ్స్ కావాల్సిన ఫార్ములాస్ అన్నీ నేర్చుకుందాం. సో మోస్ట్లీ చాలా తక్కువే ఉంటాయి డెరివేటివ్స్కి వచ్చేసి. బట్ మీరు ఎంత బాగా ఫార్ములాస్ అయితే నేర్చుకుంటారో అంత ఈజీగా సమ్స్ అనేవి మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో లెట్స్ గో విత్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఎట్ ఫస్ట్. సో ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ బేసిక్ డెరివేటివ్స్. So in basic derivatives law we have a set of three formulas. So the first one is derivative of a constant. What is the derivative of the constant? It is always 0. And the second one is derivative of x with respect to x is always 1. దీనికి ఒక ప్రూఫ్ అనేది ఉంటుంది, I will show you just in a bit. So the third formula is derivative of x power n, which is nothing but n into x power n minus 1. So coming to the step 2, derivative of x with respect to x is equal to 1 అని చెప్పి నేను చెప్పా. సో అది ఎలా అంటే యూజింగ్ ద థర్డ్ ఫార్ములా వీ గెట్ దిస్. దీనికి ఒక థీరం ప్రూఫ్ అనేది ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఆల్ వాంట్ టు నో ద థీరం, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ సో దట్ నేను మీకు ఆ థీరం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో లెట్స్ గో టు ఫార్ములా నెంబర్ 2. హియర్ ఎక్స్ పవర్ 1 ఉంది, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 1. సో ఎన్ ప్లేస్లో మనకి 1 అనేది ఉంది. సో వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా 3 ఇన్ ఫార్ములా 2. సో ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి 1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లేస్లో 1 పెట్టుకుంటున్నాం, 1 minus 1, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0, which is nothing but 1 into anything power 0 becomes 1. So 1 into 1 is equals to 1. So derivative of x with respect to x gives 1. And then coming to the next section of formulas, we have the exponential and logarithmic formulas. So yeah, coming to the exponential and logarithmic formulas, the first one is derivative of e power x with respect to x is always e power x. And the second one is derivative of a power x with respect to x is always a power x log a, which is nothing but a power x log a. And the third one is derivative of log x is always 1 by x. And the fourth one is derivative of log x to the base a is always 1 by x log a. Guys, e power x ki derivative of a power x, all these are theorems. You have proof for it. ఈ ఫార్ములా అంటే ఊరికే ఫార్ములా ఏమీ రాలేదు ఈ డెరివేటివ్స్కి. సో ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఎ థీరం. సో థీరం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే కనుక లెట్ మీ నో. సో మీకు నేను థీరమ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. యూ హ్యావ్ దిస్ థీరమ్స్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్. So that's fine. Even sometimes you get these theorems as a question, so that then you need to answer it. So let's move on to our third section, which is trigonometric functions, which we all love the most. So yeah, coming to the trigonometric functions, the first one is derivative of sin x with respect to x is always cos x. And the second one, derivative of cos x is always, we know, minus sin x. Remember this guys, derivative of sin x ki positive sign అనే ఉంటుంది, cos x derivative. But derivative of cos x ఎప్పుడు కూడా మైనస్ sin x. సమ్ టైమ్స్ మనం దీన్ని మర్చిపోతాం. సో మేక్ ష్యూర్
టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. దీన్ని ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోవద్దు. So I will mark it. Yeah. And coming to the third one, it is derivative of tan x, which is nothing but secant square x. And coming to the fourth one, even this is an important one because it have negative sign, d by dx of cot x, which is nothing but minus cosecant square x. రిమెంబర్ దిస్ గైస్, దీనికి కూడా నెగిటివ్ సైన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ ఎట్ ద ఎండ్ అండ్ దెన్ నేను ఈ పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో అటాచ్ చేస్తాను సో దట్ మీరు చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా, ఇట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. దిస్ ఈస్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ వన్, derivative of cosecant x with respect to x is nothing but minus cosecant x into cot x. Even this has a negative sign on it. So మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేసరికి ఫార్ములాస్ మేక్ ష్యూర్ యూ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్, ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైన్ అనేవి 3 ఫార్ములాస్కి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ cosecant x. So make sure you remember all those. And the next comes, which is nothing but inverse trigonometric functions. సో ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అనేది మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి మోస్ట్లీ తక్కువ ఉన్నాయన్నాను కదా అని చదువుకోవడం మానేయద్దు. సో చదువుకోండి, కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మీరు ఐఐటి జేఈ ఇలా ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్ వీటికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అండ్ ఏపీఎంసెట్కి, టీఎస్ఎంసెట్కి, సో యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్, మీకు అప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఐపీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ డు నాట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్. ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోండి. వన్స్ యూ కమ్ టు నో ఆల్ దిస్ ఫార్ములాస్ మీకు సమ్స్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ గైస్, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. సో కమింగ్ టు ద ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఫార్ములాస్. So derivative of sin inverse of x with respect to x is always 1 by root of 1 minus x square. And coming to the second formula, derivative of cos inverse x with respect to x is always minus 1 by root of 1 minus x square. And the third one is derivative of tan inverse x with respect to x is always 1 by 1 plus x square. And the fourth one is derivative of cot inverse x with respect to x is always minus 1 by 1 plus x square. And the fifth one is derivative of secant inverse x with respect to x, which is always 1 by mod x into root of x square minus 1. And the sixth one is derivative of cosecant inverse x with respect to x, which is always minus 1 by mod x into root of x square minus 1. So yeah guys, ఇప్పుడు మనకి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఫర్ సేమ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కొసికెన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో నెగిటివ్ ఫార్ములాస్ ఉన్న అన్నీ బెటర్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ హ్యావ్ నెగిటివ్ సైన్ ఆన్ ఇట్. మీరు చూసినట్లయితే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి సేమ్ ఫార్ములా, బట్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎ మైనస్. అండ్ ద సేమ్ ఫర్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అండ్ కాట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, 1 by 1 plus x square అనేది బోత్ రెండాటికి కామన్. బట్ ఓన్లీ ఫర్ ద కాట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఫర్ ఇట్.
and even the secant inverse x and cosecant inverse x have the same formula, but the thing is it have a negative sign for a cosecant inverse x. సో మీరు అలా గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మీకు ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకుంటే మిగతా 3 ఈజీగా గుర్తుంటాయి. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ 3 ఫార్ములాస్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ మిగతా 3 వాటికి కూడా యూ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ సైన్ ఎట్ ద బిగినింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద 5th సెక్షన్, these are few of the important rules. ఏమనొచ్చు అంటే మొత్తం డెరివేటివ్స్ని ఈ 3 రూల్సే రూల్ చేస్తాయని చెప్పచ్చు. ద హోల్ డిఫరెన్షియేషన్ లైజ్ ఆన్ దీస్ రూల్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సమ్ రూల్. సో మనకి యూ అండ్ వి ఆర్ బోత్ 2 టర్మ్స్. యూ అండ్ వి ఆర్ 2 టర్మ్స్ విచ్ ఈస్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్, వి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేవి 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇవి ఎడిషన్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ వెన్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ డివిజన్ రూల్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ చైన్ రూల్, వీటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ మనకి చెప్తాయి. సో కమింగ్ టు ద సమ్ రూల్, ఇట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ ప్లస్ వి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో దీని ఫార్ములా ఏమవుతుంది, యూ ప్లస్ వికి డెరివేటివ్ చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ప్లస్ derivative of v with respect to x. And then the second rule is nothing but the product rule. So coming to the product rule, derivative of u into v with respect to x. So ఈ product rule కూడా it's one of the theorem guys, and even every formula is a theorem. సో మీకు దేనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అని అడగాలనుకున్నా కూడా సో మేక్ ష్యూర్ యూ కమెంట్, సో దట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో దాన్ని ఆ థీరమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రోడక్ట్ రూల్, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో వాట్స్ ఇట్స్ ఫార్ములా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి ప్లస్ వి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ coming to the third one, which is nothing but quotient rule. It is nothing but derivative of u by v with respect to x. So then for this the formula is v into du by dx, v into derivative of u with respect to x minus u into derivative of v with respect to x divided by v square. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యూ బై వి గైస్. ఇది కొంచెం ట్రికీగా ఉంటుంది బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ చైన్ రూల్. అండ్ యూ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఆన్ చైన్ రూల్ ఎట్ ద వెరీ ఎండ్. సో మోస్ట్లీ మీకు లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం కూడా చైన్ రూల్ పైనే ఉంటుంది. ఈవెన్ దిస్ ప్లేస్ ఎ కీ రూల్. ఈ చైన్ రూల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుంటే it stays with you even in your btech, even in your masters too. బీటెక్లో మీ M1 M2 RVTT అలా చాలా సబ్జెక్ట్స్లో కూడా మీకు మొత్తం చాలా సమ్స్ ఈ చైన్ రూల్ పైనే ఉంటాయి. సో మేక్ ష్యూర్ మీరు ఈ ఫార్ములాని గుర్తుంచుకోండి. d by dx which is nothing but derivative of f of g of x. G of x is a function guys, and even f of x is a function. In that x you have this g of x as a function. So derivative of f of g of x is nothing but f dash of g of x, derivative of g of x with respect to x into g dash of x. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఫార్ములా సీమ్స్ టు బి అ బిట్ ట్రికీ, బట్ నేను మీకు ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్. నేను మీకు దీనికి ఎలా వచ్చిందో థీరమ్కి ప్రూఫ్ చెప్తాను. అండ్ ఈవెన్ మనం కొన్ని సమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తే సో దట్ మీకు ఈ ఫార్ములా అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. సో మీరు ఎంత బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మీకు డెరివేటివ్స్ అనేవి
అంత ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ to Maths with MadHari channel. So I'll see you in the next video. Thank you.